Բարերեգո սիրելի արնագիստներ, good evening to all. Այսօր պիտի խոսենք անգլերեն լեզվով մեր հայրաքիրը, որովհետև մեր հյուրը ուրիշ երկրեն եկած է եւ պիտի ավելի որովհետև արաբերենն անգլերեն պիտի թարգմանենք, այսօր պիտի խոսեմ անգլերեն, որ բոլորը հասկանան մեր հյուրերեն. First of all, I would like to thank every one of you that sharing our program, first of all, and I would like to thank International Christian Family Network for sponsoring this television program, as it has always. Thank you very much. We have a guest from all the way from Jerusalem today, Honorary Archbishop of Savitius, Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, Atallah Hanna. I will not introduce too long, because we want to talk about the issues that we really need to understand what is going on in the Middle East, what is going on, what is the real aspects of Christian identity in Middle East. And that's why I want to go on with the program and start asking questions. And we have a translator, Sami Wasaf, who's going to translate from Arabic to English. So we will translate within two languages, Arabic and English. Thank you very much for coming, Pleasure. Archbishop. Thank you. And thank you very much for being with us. And thank you very much for coming to International Christian Family Network to talk about the issues, Christian issues of Middle East. I would like to start with the basic question which every Christian wants to hear when we see wars, when we hear of rumors of wars, when we see all these beheadings of Christians in Middle East, and I'm sure the same situation, the same questions you've been asked before prior to this program, but us for this family, we would like to ask the question: what is the emphasis that is taking place that has so much emphasized on killing the Christians of Middle East? يعني أولا أنا أود أن أشكر هذه المحطة التلفزيونية الحاملة للرسالة المسيحية. وعندما نتحدث عن وسيلة إعلامية تحمل راية الإنجيل وتحمل قيم المسيح، إنما هي في الواقع تكون مدافعة عن الإنسان، عن حقوق الإنسان، عن حرية الإنسان وكرامته. First of all, I would like to thank you and thank this network for hosting me. Any place that defends and talks about Christianity intrinsically has to be defending the rights of humans and humans everywhere, and on his dignity and his right to live in peace. عندما نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص عندما نذكر فلسطين، إنما نتحدث عن المسيحية في مهدها. نحن في فلسطين كما في مشرقنا العربي لم نستورد المسيحية من الغرب، ولم يأتنا المسيح من الغرب، ولم يأتنا الإنجيل من أي مكان في هذا العالم. المسيحية انطلقت من بلادنا، الإنجيل كتب في بلادنا، ومن فلسطين انطلقت الرسالة المسيحية إلى مشارق الأرض ومغاربها. When we talk about the Middle East and Christianity in the Middle East, it is very important to talk about Palestine, because it is in Palestine that Christianity was given birth through Jesus Christ. We did not import Christianity. We did not import Jesus Christ. It is the West who took Jesus Christ from us, and we spread from Palestine. Christianity was spread throughout the world. هنالك حضور مسيحي في منطقة الشرق الأوسط وفي فلسطين بشكل خاص. هذا الحضور لم ينقطع مدة 2000 عام منذ ميلاد المسيح ومنذ نشأة الكنيسة المسيحية، والحضور المسيحي قائم ومستمر في تلك البقعة المقدسة من العالم. 2000 years ago, Christianity was born, as I said, in Palestine, and since then there has been a very strong Christian presence in the Middle East.
and it is a sacred presence that permeated the Middle East from Palestine throughout the region. والمسيحيون في منطقتنا هم ليسوا أقلية. أنا أرفض أن نستعمل مصطلح الأقلية، وهم ليسوا جالية، وهم ليسوا أيضا ضيوفا عند أحد. هم كانوا قبل الإسلام، وعندما أتت الفتوحات الإسلامية كان المسيحيون موجودون، واستمروا أيضا بعد الإسلام، بعد مجيء الإسلام، وتفاعلوا مع الحضارة الإسلامية ومع المسلمين الذين أتوا بعد القرن السابع للميلاد. I have an issue with using the term minority or community or grouping, because we are not. We are an integral and an original part of that society. And in the 1400s and after, when Islam came and spread throughout the Middle East, we interacted with Islam and we became part of an entire civilization and culture, and we will continue to be there. للأسف الشديد نسبة المسيحيين اليوم في فلسطين هي 1% فقط، بسبب ما حل بالشعب الفلسطيني عام 48 وعام 67، وبسبب التقلبات السياسية والاقتصادية. نسبة المسيحيين 1%، واليوم أيضا في المنطقة العربية وخاصة في سوريا هنالك أيضا تراجع في عدد المسيحيين بسبب العنف وبسبب الاضطهاد وبسبب الظروف المأساوية التي تمر بها سوريا والعراق وغيرها أيضا من الدول العربية. Sadly, the Christian population in Palestine has dwindled to about 1%. And there are political and economic reasons for that, and the reasons of occupation. And in the same way, the presence of Christians in the Arabic countries surrounding it, especially Syria and Iraq, has been going down to the fact of the war, and people are just being, removed and running away from the war and all the problems over there. في فلسطين المسيحيين هم جزء من مكونات الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال، وما يعانيه الشعب الفلسطيني يعانيه المسيحي ويعانيه المسلم. أما في سوريا فإن هنالك حالة حقيقة مقلقة ومؤسفة ومحزنة لهذه التيارات المتشددة وهذه المجموعات الإرهابية التي دخلت إلى الأراضي السورية عبر تركيا وبتسهيل من تركيا، وهدفها حقيقة تهجير المسيحيين وغير المسيحيين أيضا، ونسف قيم التعايش والإخاء الديني بين أبناء الشعب السوري الواحد. As in Palestine, and there's been a lot of migration, so has there been in Syria. And in Syria there is the war by fundamentalist Islamic forces, and that has been helping, I would say, the Christians move out of Syria. And one of the issues that we found is a lot of the fundamentalist Islamic forces, الحدود التركية وبغطاء من تركيا, they have been coming through Turkey and with Turkish sponsorship, allowing them to go inside. So that as well has had a severe impact on the population of Christians. وهذا أيضا ما حدث في العراق، حيث أن هنالك مناطق لم يبقى فيها مسيحيون على الإطلاق، مثل الموصل وغير الموصل. المسيحيين الذين كان لهم تاريخ لم ينقطع مدة 2000 عام اليوم وصلوا إلى مرحلة فيها اعتدي على كنائسهم واعتدي على أملاكهم وتم طردهم عنوة من أراضيهم. وبالتالي أنا يمكنني أن أقول لك بصراحة أن هنالك استهداف للمسيحيين، هنالك اضطهاد للمسيحيين من قبل هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي ويا للأسف هي مدعومة من أمريكا ومدعومة من إسرائيل ومدعومة من بعض الدول العربية التي تربطها علاقات طيبة بأمريكا.
And also, like Syria and Palestine, Iraq has been suffering through the suppression by a lot of these Islamic groups. And there are places like Mosul where there has been a 2,000-year presence of Christians. Now you can hardly count them. And it is also sad to say that the people who support these radical Islamic fundamentalist forces have been places like the United States, like Israel, and like some of the Arab countries that have been supporting them and funding them and helping them throughout the process. نسمع الإدارة الأمريكية ونسمع الرئيس أوباما في بعض الأحيان يتحدث عن حماية الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، وهو يقصد بذلك لربما المسيحيين أو حتى غير المسيحيين. ولكن نحن هنا يحق لنا أن نتساءل: ماذا فعل السيد أوباما لكي يوقف هؤلاء المسلحين؟ من أين يأتي المال إلى هؤلاء المسلحين؟ من أين يأتي السلاح إلى هؤلاء المسلحين؟ كيف يمكن لدولة مثل تركيا التي تربطها علاقات وثيقة مع أمريكا أن تسمح بمرور عشرات الآلاف من المسلحين وأن تقدم لهم كل التسهيلات اللوجستية وغير اللوجستية، وأن يدخلوا إلى الأراضي السورية وإلى الأراضي العراقية لكي يدمروا ولكي يخربوا ولكي يعيثوا فسادا؟ نحن حقيقة نحمل الإدارة الأمريكية مباشرة مسؤولية ما يحدث بحق المسيحيين وغير المسيحيين، لأن هذا السلاح ولأن هذا التمويل الذي يحصل عليه هؤلاء المسلحون هو تمويل غربي أو تمويل من دول عربية أو غير عربية تربطها علاقات طيبة بأمريكا. It is very hard and it's very sad to hear Obama talk about protecting the minorities in the Middle East. I do not know by minorities if he means the Christian minorities. However, if you look at where these fighters are coming from, where they're getting their funding from, Turkey is the main place where they're coming from. And Turkey has great relationships with the United States of America, in addition to being with NATO and things like that. So if the United States wants to prevent these people from coming and wreaking havoc in the Arab countries, Iraq and Syria in particular these days, all he has to do is say so. That is President Obama, but he is not. And it is because he is part and parcel of funding and training and sending all of these groups here. Therefore, we put the blame squarely at the feet of President Obama, not only for doing nothing, but for actually allowing all of this to happen through Turkey and other allies that he has. نحن نناشد ونطالب الرئيس الأمريكي وكل قادة الدول في أوروبا وفي العالم بأن يعملوا على وقف تمويل ودعم وتسليح هذه الجماعات المسلحة الإرهابية التي لا تعرف إلا لغة الذبح ولغة القتل ولغة التدمير. We call on President Obama and all of the European leaders to stop funding and supporting these groups who know nothing but the language of force, the language of killing, the language of slaughtering, and the language of destruction. ويجب أن يقفوا مع القيادة السورية، مع الرئيس السوري ومع الجيش السوري ومع الدولة السورية في محاربتها للإرهاب. نحن نسمع عن أمريكا تقول أنها ترفض الإرهاب، ولكن في المقابل نراها يعني بشكل مباشر أو غير مباشر يعني تعارض الرئيس السوري بشار الأسد وجيشه الذي يقف في الخطوط الأمامية في مواجهة الإرهاب. الرئيس السوري والجيش السوري هو الذي يقف في الخطوط الأمامية في مواجهة الإرهاب، بدل من أن تقوم أمريكا بانتقاده ومهاجمته والتشكيك في شرعيته، عليها أن تدعم الرئيس السوري والجيش السوري في محاربتهم للإرهاب الذي عندما سيخرج من سوريا سيذهب إلى أماكن أخرى، ولن تكون لا أمريكا ولا أوروبا بمنأى عن هذا الإرهاب.
It is strange to see President Obama and Western countries talk about fighting terrorism while at the same time not supporting the president of Syria and the army of Syria, who are at the front lines of fighting terrorism. If they really wanted to fight terrorism, they should be supporting the president of Syria, Dr. Bashar al-Assad, and the Syrian army who are doing this. And the other thing is that when everything is said and done, these terrorists are going to go to other places, and the West is not going to be far away from being one of their targets. Absolutely. I would like to ask a question. Okay. When we're talking about all these issues that is boiling all of a sudden, could we eventually say Syria is the front line of fighting against the New World Order? A New World Order meaning the policies of the New World that they're trying to build, inhumane liberalism, and basic under the name of democracy. Let's put it. And what would you say? Because we see all the evil forces gathering, fighting against a nation that has been tolerant towards all religions. السؤال إنه بهذا العالم بنلاقي إنه الدول معلش. Can you kind of state it a little bit more briefly? Sure. I would like to emphasize on deeper value. That's what I want to go deeper into the issue. We know the situation. We know all the takfirists are going into Syria through Turkey. Turkey has been a state of pan-Turkism, tool for NATO, tool for the West to destroy and destruct humanity, starting from the Armenian, Greek, Syrian genocides. And Syria has been a nation enduring and welcoming all those small ethnic groups and taking care of them. So it is the wall of grace that they're fighting against, and the new policies that the world trying to create to destruct and destroy all roots of Christianity in order to bring all this violence and liberalism and all this chaos. إنه هل سوريا تاخذ تكون بالموقع الأمامي للمحاربة ضد العولمة، واللي نراه إنه التكفيريين والجهاديين وكل حاطين كل شرهم بهذا الوقت على سوريا، فهل سوريا تحارب هذه العولمة؟ سوريا يا سيدي العزيز الآن تحارب أكثر من 80 دولة متدخلة في شؤونها الداخلية، وهنالك دول نعرفها ودول لا نعرفها، وترسل إلى سوريا مليارات الدولارات من أجل الخراب ومن أجل الدمار. هنالك دول نفطية، هنالك دول ثرية، هنالك أطراف معينة نحن نعرفها التي تمول الدمار والخراب في سوريا. وبالرغم من ذلك الرئيس السوري بشار الأسد صامد، وقد انتخب في الانتخابات التي تمت حديثا وأخذ نسبة لا بأس بها، ويحظى بثقة واحترام الشعب السوري الذي اكتشف أن هنالك أمام السوريين خياران: إما الدولة السورية بقيادة الرئيس الأسد، وإما الفوضى الهدامة والدمار والخراب الشامل. ولذلك فإن الشعب السوري اختار، ونحن مع الشعب السوري في هذا الاختيار. اختار الرئيس الأسد الذي أثبت خلال السنوات الماضية، سنوات الأزمة، أنه شخص مسؤول، أنه شخص محترم، أنه شخص يقدر قيمة الحضور المسيحي في سوريا وفي المنطقة العربية. ولذلك شاهدناه يوم عيد الفصح يذهب إلى معلولة لكي يعايد المسيحيين من هذه البلدة من فوق ركام كنائسها وأديرتها، ولكي يبعث الأمل والرجاء والطمأنينة في نفوس المسيحيين الخائفين على مستقبلهم في ظل هذا العنف وهذا التطرف الذي ينتشر في منطقتنا العربية.
The number of countries who are fighting in Syria are over 80 countries. Some of them we know, some of them we don't know. But we know that money is coming in, we know that people are coming in, we know that different fighters are coming in from throughout the world, and somebody's funding all of those. The Syrian people had a choice between the election of a government that would protect them and stand against all of these fundamentalist forces and dark forces, or to succumb to all of the destruction. And they have chosen the leadership of President Bashar al-Assad in an overwhelming show of support throughout the world. Syria now is at a real crossroads, and the people of Syria have united together. And one of the examples I can give you is that these forces have gone into, for example, the town of Ma'lula, destroyed the churches, destroyed statues of Jesus Christ and Virgin Mary. And when President Bashar al-Assad was elected, he went to that town of Ma'lula where all these churches were destroyed, and he spoke from there to bring all of the people of Syria together so that they can fight this dark threat. أنا أعتقد أنه من واجب كل أحرار العالم وكل شعوب العالم أن يتضامنوا مع سوريا، وأن يتضامنوا مع رئيسها ومع جيشها الذي يتصدى لهذا الإرهاب ولهذه السياسة التدميرية الممولة بملايين ومليارات الدولارات. وأنا اليوم موجود في أمريكا ليس من أجل الاستجمام، وليس من أجل كما نقول بلغتنا العربية شمة الهوى. أنا ما اجيت على أمريكا من أجل شمة الهوى، وأنا أنا لا أترك فلسطين إلا عندما تكون هنالك أمور مهمة تستحق أن أترك فلسطين. أنا أتيت إلى أمريكا بدعوة من اللجنة العربية الأمريكية للتضامن مع سوريا، لأنني أرى أنه من واجبي كمطران وكممثل لأعرق وأهم كنيسة مسيحية موجودة في القدس أن أتضامن مع سوريا وأن أقف إلى جانب سوريا. وعندما نتضامن مع سوريا نحن نتضامن مع فلسطين ونتضامن مع كل إنسان معذب ومتألم في منطقتنا. I think it is the duty of all progressive and liberal forces in the world to stand with the people of the Middle East and with the Christians of the Middle East, because that is the right thing to do, and that is the decent thing to do, and that's the human thing to do. I do not leave, His Eminence does not leave Jerusalem lightly, and does not leave it at the drop of a hat. And he did not come to America for a vacation. He came because بدعوة من لجنة العرب الأمريكيين. Because the Arab American for Syria organization has invited him to come here and to talk to us about what's going on in the Middle East, especially Syria. And that is something that is of great importance to him, so that he would leave Palestine and come here and tell everybody about everything that he knows. أتيت من فلسطين ومن القدس حاملا رسالة السلام، وحاملا رسالة التضامن، ورسالة المحبة إلى الشعب السوري وإلى كل الشعوب العربية. نحن كنيسة تؤمن بالحياة، تؤمن بالقيم الأخلاقية والحضارية، ونحن ضد العنف وضد القتل وضد الذبح وضد كل هذه المشاهد المروعة التي نراها تحدث في سوريا وفي العراق وفي غيرها من الأماكن. We come here to speak out against the death and destruction, criminality of what's going on in the Middle East. We cannot stand by and do nothing and say nothing when we see all of this death and destruction that is very indiscriminate and kills people left and right, and especially they seem to also be targeting Christians in the Middle East. As Christians, we cannot keep quiet as Christians, because Christ gave us the Great Commission to speak the truth. إنه السيد المسيح أعطانا قال لنا نطلع ونتكلم ونقول الحق للعالم. أنا أعتقد بأنه من واجب كل مسيحي أن يقول كلمة الحق التي يجب أن تقال
حتى وإن كانت يعني تغضب السياسيين. نحن نسعى لكي يكون الرب راضي عنا وليس السياسيين، وبالتالي من واجبنا أن نقول الكلمة التي يجب أن تقال. لا يمكننا أن نصمت أمام هذه المجازر، لا يمكننا أن نصمت أمام هذا الظلم. لا يمكنني أنا كمسيحي فلسطيني ألا أنتقد إسرائيل وألا أواجه إسرائيل وألا يعني أطالب بالحرية لشعبي الفلسطيني. أنا فلسطيني وأنا مسيحي وأنا أرثوذكسي، وأعتز بانتمائي لهذا الشعب وبانتمائي لهذه الكنيسة، وبالتالي نحن نعتقد أن الصمت هو اشتراك في الجريمة. نحن لا نريد أن نكون شركاء في هذه الجريمة التي ترتكب بحق الإنسانية، سواء كان هذا في فلسطين أو في العراق أو في سوريا أو في غيرها من الأماكن. نحن من واجبنا ككنائس ومن واجبنا كمسيحيين ومن واجبنا كأفراد أن نرفع صوتنا عاليا منددين بهذه السياسات وبهذا الظلم الواقع علينا جميعا. Silence in situations of great destruction and killing is in a way a participation in the crime, and as Christians it is our duty to speak the truth and to let people know the truth. We are not concerned about whether politicians will like us or not. We are only concerned that God will approve of what we are doing. We don't care about if politicians approve. Also, as a Palestinian and a Christian and an Orthodox bishop, I am very proud of my nationality. I am very proud of the church that I belong to and where I stand on this. And it is my duty to stand up and talk to people from what I see in my daily life, which is the oppression of occupation and the destruction also of the occupation, and the inhumanity in which they treat people in their everyday life. And that's one of the reasons that I am here today. Here in the West, we need more archbishops, more leaders, Christian leaders, representatives of churches that would speak the truth based on reality and not based on theories and stories. And that I appreciate very much for the Archbishop leaving his home, Jerusalem, and coming here to speak the truth. And I would like to one more time introduce to the audience, just in case some that did not hear. Today we have in our midst very honorable holy man, Archbishop of Sevastia, Archbishop of Sevastia, Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, Atallah Hanna. We have it in our midst, and we're hearing the words of justice through the holy man. Thank you for being here. Thank you. One more time, thank you for being among the people that are willing to learn and hear the truth. Because here in the West, we hear Palestinians are terrorists, Palestinians are this, but we never hear about the real picture of occupation, the killing, the bombardment, the occupation of the houses, killing of fathers and mothers, the illegal incarcerations. We finally, as children of Christ, we have to hear the truth, and that's what we want to hear today. I would like you to emphasize on the illegality of the occupation that is taking place in Palestine. يتهمون الشعب الفلسطيني أنه إرهابي، في حين أن الشعب الفلسطيني هو ضحية الإرهاب الممارس عليه. They accuse the Palestinians of being terrorists. The reality is that the Palestinian people are the victims of the terrorism that is practiced upon them. نحن لسنا إرهابيين ولن نكون إرهابيين. نحن شعب راقي، نحن شعب مثقف، نحن شعب واعي، نحن شعب نحب الحياة ونحب الرقي الإنساني. لا علاقة لنا بالإرهاب، ونحن نرفض الإرهاب وندين الإرهاب. الإرهاب هو الذي مورس بحقنا وما زال حتى الآن، منذ عام 48 وحتى الآن. We are civilized, believing people, and we reject all these people who accuse us of being terrorism. We completely reject terrorism,
and we have to let people know that the terrorism is being practiced against us. أنا أود أن أقول له أيضا أن الشعب الفلسطيني هو شعب مثقف. نسبة الأمية في فلسطين هي 0%. لا يوجد عندنا أمية، وبالرغم من أننا شعب يعني يمكن 3 ملايين، عندنا 10 جامعات. الشباب كله يتعلم يتثقف. لا يوجد عندنا شباب متسكع في الشوارع. شبابنا يدرسون ويتعلمون. شبابنا يعني يثبتون أنهم يعني يستحقون الحرية ويستحقون الكرامة. وأنا أود أن أقول له أيضا حقيقة تاريخية، أن الفلسطينيين هم الذين ساهموا في بناء كثير من الدول العربية المجاورة، وخاصة في منطقة الخليج. هم الذين أسسوا المدارس، هم الذين أدخلوا الثقافة، هم الذين أدخلوا العلم. هذا الشعب المثقف الواعي ألا يستحق أن تكون عنده دولة؟ ألا يستحق ألا تكون عنده هوية؟ ألا يستحق ألا يكون عنده علم وطني وأن يعيش بحرية في أرض الآباء والأجداد؟ The people of Palestine are very educated people. There is nobody in Palestine who cannot read and write. In addition to that, it is the Palestinians in large part who have helped the development and the aggrandizement, let's say, of the Gulf. They have gone there. نسبة الأمية 0%. Yeah. They have gone to the Middle East, to the Gulf, and they have created their schools there. They have created their programs. They have helped create their companies and all of that. And it is those people who have done all of this that they deserve to have a land of their own. They deserve to have democracy. They deserve to have their own right to rule themselves. They deserve to have a flag. They deserve to be recognized for that. وثقافة الشعب الفلسطيني هي ثقافة مدنية، هي ثقافة ديمقراطية. فلسطين لم يكن فيها في يوم من الأيام طائفية، لم يكن فيها هنالك انقسام ديني إسلامي مسيحي أو غير ذلك. هذه المصطلحات وهذه المفردات بدأنا نسمع بها الآن مع الربيع العربي المزعوم الذي أرادوه أن يكون ربيعا، ولكنه في الواقع هو ليس ربيع، وإنما جليد وخراب ودمار على الأمة العربية. We in Palestine have lived together, Muslims and Christians, without any issues, without any problems, without any of the things that we see in places like Iraq and Syria these days. However, after the Arab Spring, what is called the Arab Spring, and it's not a spring, it's a destruction of what is going on in the Arab world. That's when we started to see the split between people based on ethnicity, based on religion, based on belonging to this group or that group, based on what they call minorities. And this has never been a part of our culture. I'm very well aware of that, because I've read many books on how the secret forces and dark forces work against, and they have an agenda to create a one world government rule from a place where they want to create greater Israel. And many Western Christians follow that. Many Western Christians acknowledge that and accept that, knowing the Bible, but they accept the irregularity. Unfortunately, that's the truth. Because Christ never said, kill the Palestinians, kill the Armenians, kill the Islam, kill the Muslims. But we hear all this sentiment here. We hear all these accusations and hatred spread through Christian Zionism specifically, which is an enemy of Christ itself. بالأخص أبونا لأنه جاب السيرة قبل، فهو بيحكي عن الحكومة العالمية الواحدة وما هي المواقف يعني بالنسبة للي بيصير، إنه هلأ في قتل الفلسطينيين وقتل الأرمنيين وهيك. فهل هذا جزء من الحكومة العالمية الواحدة اللي كان الإنجيل يتكلم عنها؟ أنا أعتقد أن الإنجيل والمسيحية لا يمكنها أن تحلل
وأن تبارك وأن تقبل بما يحدث الآن بحق المسيحيين وبحق المسلمين وبحق كل المواطنين الآمنين. الله لا يحلل ولا يشرع القتل ولا يشرع ذبح الناس ولا يشرع الدمار والخراب. إلهنا هو إله محبة، وهو إله سلام، وهو إله يحثنا ويدعونا جميعا على التوافق وعلى الإخاء وعلى احترام الآخر. Our God is a God of peace and a God of love, and it is not a God that tells us to kill each other based on your passport or based on your religion or what church you go to. He calls us on us to love each other, to become like brothers and sisters to each other. So all of these people who use religion to kill, I don't know what religion they talk about, because this is not the religion of God that talks about this. أنا استمعته يقول قبل قليل المسيحيون الصهاينة. أيوة. نحن لا نعترف بشيء اسمه مسيحيون صهاينة. لا نقبل بهذا التعريف لأنه يسيء للمسيحية. لا يوجد عندنا شيء اسمه مسيحيون صهاينة، لأن هنالك تناقض كبير بين المسيحية والصهيونية. المسيحية هي دين السلام والمحبة، أما الصهيونية فهي حركة سياسية إرهابية أدت إلى تشريد الشعب الفلسطيني وإلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من دياره. There's an issue with the word Christian Zionism, because these are two terms that contradict each other. Absolutely. Christianity is a religion of loving God and loving each other, and it's a religion based on God, while Zionism is a political movement that has nothing to do with God, and Zionism is a racist ideology that comes to Palestine and they kill people and they drive them out of their homes and they become refugees. So the idea of saying Christian Zionism, anybody who calls themselves Christian Zionism, we reject them because they have nothing to do with Christian. لا يوجد عندنا في قاموسنا الكنسي شيء اسمه مسيحية صهيونية. هؤلاء ليسوا مسيحيين على الإطلاق، وإنما فقط يتسمون بالمسيحيين لكي يسيئوا للمسيحية خدمة لإسرائيل وخدمة للحركة الصهيونية. In our dictionary as people of the church, we don't have the term Christian Zionism, and I do not think of these people as Christians. They call themselves Christians and they support Israel, but they are destroying the values of what Christianity is all about. علينا أن نتعلم من السيد المسيح الذي عندما كان في فلسطين قبل 2000 عام، عندما كان ينتقل من مكان إلى مكان، لم يكن يذهب إلى الظالمين، ولم يكن يذهب إلى القتلة أو إلى المجرمين. كان يذهب إلى الفقراء، إلى المستهدفين، إلى المستضعفين، إلى المظلومين، إلى المهمشين. كان نصيرا لكل إنسان مظلوم ونصيرا لكل إنسان معذب. وإذا ما أردنا اليوم أن نعيش المسيحية بروحانيتها وبسلوكياتها، علينا أن نتضامن مع الشعب الفلسطيني كما ومع كل الشعوب المظلومة. حيثما هنالك ظلم وحيثما هنالك ألم وحيثما هنالك معاناة، نحن مع كل إنسان مظلوم ومع كل إنسان يعاني ويعذب. When our Lord Jesus Christ was preaching his message, he did not go and visit the rich people, and he did not stay in the castles and the mansions. He visited the poor people, the people who didn't have much money, who were on the sidelines of the society, who were being targeted by people. And these are the people he spent time with, and the people he visited, and the people that he shared bread with. And we as Christians have to stand with all of these people. We have to stand with the people who have been wronged by societies, who have been occupied, who have been denied their rights, who have been denied their piece of bread that they can eat. See, the reason why I asked that is very important to get the idea behind it. In Middle East, Christians never accepted Christian Zionism. They always fight against it. Yes.
I myself am against Christian Zionism. I'm Christian. I believe in Christ, and nowhere in the Bible it talks about Zionism. It contradicts itself. They contradict itself. But since the fundamental faith of Christianity has stood in Middle East, it's the last stand, and they would he think they want to destroy that, and they want to move Christianity out of Middle East in order to occupy and spread their lies, in order to occupy further Palestine, in order to create greater Israel, in order to create greater Turkey, and all the ethnic groups that God created within His will to destroy and destruct, including Christianity. فهمت علي ابونا؟ وضح. انه اللي بسموا حالهم المسيحيين الصهيونيين بشوفوا الشرق الاوسط والمسيحيين بالشرق الاوسط انه هدول مش مسيحيين متصهينين زيهم، فعشان هيك بدهم يطلعوهم من الشرق الاوسط عشان هن يقدروا يدخلوا الشرق الاوسط ويبنوه بطريقتهم عشان تكبر اسرائيل وتكبر تركيا. المسيحيون يعني هذه المجموعة التي تتسمى بالمسيحية زورا وبهتانا، وهي في الواقع يعني دكاكين مسخرة في خدمة المشروع الصهيوني. هؤلاء المتصهينون عندما يأتون إلى فلسطين لا يأتون من أجل التضامن مع الكنائس أو من أجل التضامن مع المسيحيين، وإنما يأتون من أجل التضامن مع إسرائيل. والأنكى من ذلك أنهم يبررون ما تقوم به إسرائيل. لم نسمع منهم موقفا مثلا حول الحرب في غزة. كيف يمكن لإنسان يقول أنه مسيحي أن يصمت أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية؟ كيف يمكن لإنسان أن يقول عن نفسه أنه مسيحي أن يصمت أمام هذا التهجير وهذا التنكيل الذي يحدث في فلسطين بحق الشعب الفلسطيني؟ أنا أعتقد بأن هؤلاء هم شركاء في الجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب أخرى أيضا. ولذلك نحن نستنكر وندين ما تقوم به هذه المجموعات المتصهينة التي تدعي المسيحية، والمسيحية منها براء. وقد قمنا بتأليف عدة يعني مقالات أو كتب حول هذا الموضوع. عقدنا مؤتمر قبل عدة سنوات في مدينة القدس حول الموقف من هذه الجماعة، وأتانا لاهوتيين من كل العالم ومن كل الكنائس، والكل أجمع على أن هؤلاء ليسوا مسيحيين ولا علاقة لهم بالمسيحية. These people who say that they're Christian Zionists are basically calling themselves Christians, but how can you be a Christian and not say one word about what Israel has done in Gaza, all the death and the destruction and the maiming of people, making people homeless? They have done nothing about that. So it is hard for me to perceive that a Christian would not say anything like that. A few years ago, there was a conference in Jerusalem about taking a position against these organizations that call themselves Christian Zionists, and there were priests from all over the world, and everybody agreed that we should not even deal with these people as though they're Christian, because their values do not represent the values of Christianity. Absolutely, and I would agree with that, because that's the only way we can see the reality, the factual reality. So now that we can understand the real meaning of Christianity and the fundamental faith of Christianity, what do we have to do here in the West to implement and wake Christian world in order to secure the Christians of Middle East that are under danger right now of a big genocide, the greatest genocide that is about to come? شو بنقدر نسوي بالغرب كمسيحيين بالغرب اللي نساعد العالم يفهم شو اللي بيصير بالمسيحيين بالشرق الأوسط؟ يعني أولا يجب أن تستعملوا وسائل الإعلام المتاحة، ويجب أن يكون لكم حضور، وأن يكون لكم دور، وأن يكون لكم موقف، وأن تخاطبوا الشعب الأمريكي، وأن تخاطبوا كل شعوب العالم حول ما يحدث في المنطقة العربية وفي فلسطين تحديدا. It is very important in this country
to use the media to be able to spread the message and to tell people the truth and tell them what's going on, what's happening to Christians, especially Christians in the Middle East. اليوم ليس الإعلام حكرا على جهة، هنالك الإعلام المفتوح، هنالك وسائل الاتصال الاجتماعية التي توصل كل المواقف وتوصل كل الرسائل، واليوم العالم كله يدرك ما يحدث في فلسطين. وأنا أتمنى منكم أن تشكلوا الوفود التي تزور فلسطين لكي تتعرفوا على معاناة الشعب الفلسطيني عن كثب. يجب أن تزوروا فلسطين، اذهبوا إلى سوريا أيضا إذا ما كان هذا الأمر متاحا، وإلى العراق أيضا. يجب أن نتضامن مع هذه الشعوب، ويجب أن نتضامن مع المسيحيين الموجودين في المنطقة العربية، وألا يكونوا لوحدهم يواجهون هذا العنف وهذا التطرف وهذا التخلف الذي يتعرضون إليه. أنا أتمنى منكم أن تنظروا إلى أنفسكم على أنكم إخوة لشعوب منطقتنا، وخاصة للمسيحيين وغير المسيحيين أيضا. I would like to invite you and all the groups who are interested in this to go to Palestine and look at the daily lives and suffering of the Palestinian people, and to go to Syria if that is possible, and to go to Iraq and to show solidarity with these people, and to come and tell them that we are standing with you and we are supporting you. And then you'll be able to have a better perspective about what's happening with them, and you'll be able to tell all of the people in the world throughout what is going on. One other thing is that things have also changed